So let's pick up on that topic. Actually, it's a perfect segue. Bananas. Yeah. Okay. నేను రెండు కొనుక్కున్నాను బనానా ట్రీస్. Saplings. అది అవి పెరుగుతాయి 3-4 నెలలు పెరుగుతాయి. అది మరీ అంత ప్రళయంగా పెరగదు, ఎందుకంటే మాకు అప్పుడప్పుడు కోల్డ్ స్నాప్ వస్తుంది. ఏంటి మరి ఈ రీజియన్ లో వస్తాయి, కానీ నేను ఎవరికి గెలయటం చూడాల. ఏదో సరదాగా పెట్టుకోవటం తప్పించి ఇక్కడ ఎవరికి గెలలు గాయవు. బేసికల్ గా అమెరికాలో మేబీ ఫ్లారిడాలో, మేబీ సౌత్ టెక్సాస్ లోనో, సదర్న్ కాలిఫోర్నియాలో, లేకపోతే డీప్ సౌత్ ఆరిజోనాలో ఏమన్నా బనానాలు కాస్తాయో తెలియదు. సో దిస్ ఈస్ ద లీప్ ఐ am going to take into politics right now. Okay, let's do these things. నేను ఈ సెగ్మెంట్ కి నేను పెట్టిన పేరు ఏంటంటే ఆల్ ద బెస్ట్ పీపుల్. సో వీఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్. ఆల్ ద బెస్ట్ పీపుల్ అంటే ఇప్పుడు ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో 34 మంది ఏమో ఫాక్స్ న్యూస్ హోస్ట్లు ఉన్నారు. 34 మంది. టాప్ మోస్ట్ లెవెల్లో ఉన్నాడు పీట్ హెగ్సెక్, దట్ DUI secretary, because he's known for his drunken habits. He's anti-DEI guy, and he wanted to have a makeup room next to his office, and he's always on Fox TV and doing all kinds of shit. He doesn't do too much shit posting these days. ఏ స్టంట్లు చేస్తూ ఉంటాడు. మీరు క్రిస్టియన్ నోమ్ తీసుకోండి, habeas corpus గురించి అడిగితే habeas corpus is a right president has on it. So that's the kind of people who are leading. He also has. He also has for individual thing, but he doesn't have a right about everybody thing, right? So Secretary Noem, what is habeas corpus? Well, habeas corpus is a constitutional right that the president has to be able to remove people from this country and suspend their right to. Let me stop you, ma'am. Habeas corpus, excuse me, that's incorrect. President habeas Lincoln corpus, used it. Excuse me. Habeas corpus is the legal principle that requires that the government provide a public reason for detaining and imprisoning people. If not for that protection, the government could simply arrest people, including American citizens, and hold them indefinitely for no reason. Habeas corpus is the foundational right that separates free societies like America from police states like North Korea. As a senator from the live free or die state, this matters a lot to me and my constituents and to all Americans. So Secretary Noem, do you support the core protection that habeas corpus provides, that the government must provide a public reason in order to detain and imprison someone? Yeah, I support habeas corpus. I also recognize that the President of the United States has the authority under the Constitution to decide if it should be suspended or not. It has never Let been, us be clear, though, that this president... It has never been done without approval of Congress. Even Abraham Lincoln got retroactive approval from Congress. So all the best people అంటే ఇప్పుడు మనం దాని మీద ఫుల్ సెగ్మెంట్ చేయాలనుకుంటే 4 గంటలు వస్తుంది షో. So I only picked 4 instances. So remember the segment we are talking about is all the best people. Vilanta Trump administration they hire. This guy is now Deputy Secretary at DHS counterterrorism. He's 22-year-old, just last year graduated. What he resume? So this guy's resume, he was lawnmower for his neighbors. That's what he put in his LinkedIn. Last year, for a few months, he worked for the Heritage Foundation as an intern. He has absolutely no experience, and he became Deputy Secretary of DHS, and he's in charge of counterterrorism. You feel safe already? ఏమన్నా అంటే చూడాలి అంటే లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద డెసిషన్స్ రాదర్ దాన్ హిస్ ఏజ్. ఎందుకంటే come on 22-year-old, I mean, there is some experience. I mean, counterterrorism అనే దానికి it requires a lot of people skills. అంటే ఈ మధ్య అక్కడ వీడియో చూసానండి, అంటే మన కాన్స్టిట్యూషన్ రాసినప్పుడు కానీ ఆ ఫోర్ ఫాదర్స్ అప్పుడు రాసినప్పుడు వాళ్ళ ఏజ్ కూడా దగ్గర 19 to 20, 18 to 30 మధ్యలోనే ఉన్నారు. They're younger, they're in their 20s, I understand. Yeah. So అంటే అందుకని that's where I give the benefit of doubt. I understand that counterterrorism కి ఇది కావాలి. I can see people can be mature. I am not saying
he may not be completely incompetent అని నేను అనుకోను. కానీ when you are taking a system, I mean, first of all, ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ రాసినప్పుడు వాళ్ళకి గుండె ధైర్యం ఉంది, వెళ్ళి చేశారు. సో దే met a bar, right? Because they had that vision, they did that. But this guy became that due to some favoritism. That is wrong. That is 100%. Nepotism. అంటే ఎవరి సో పిల్లలు మీరు దానికి దీనికి ఈక్వేట్ చేయొద్దు. ఏజ్ ఒకటే ఈక్వేషన్ ఏంటంటే యంగ్ ఏజ్, అంతే. So ఎంగేజ్ తో ప్రాబ్లం లేదు, కాకపోతే అంత ముందు చేసిన యాక్టివిటీస్ తో ప్రాబ్లం. అంటే ఆయనకు ఎంత చదువు ఉంది, అంటే ఆయన అంటే వాట్ ఈస్ హిస్ బేస్ టు బి ఇన్ దట్ పొజిషన్ అనేది ఎప్పుడు దట్స్ ఎ క్వశ్చనబుల్ థింగ్. దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ వీ నీడ్ టు ఆస్క్. Yeah, former federal inmate pardoned by Trump, tapped as Bureau of Prisons deputy director. This guy was imprisoned for however many years. I didn't see the full details of it. Let me see how many years he was. And he was pardoned. He came out. Technically, all his rights are restored, right? And this guy was convicted, went to prison, pardoned by Trump, and brought him as person in charge of Bureau of Prisons. What the hell? And the convictions are very tough too. And scroll down చేయండి, ఆ థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ లో చూడండి. Trump granted a full pardon to Smith, who has been convicted of conspiracy to possess drugs with intent to distribute. ఆ ఇంటెంట్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ అనేది అండర్లైన్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు పొజిషన్ అంటే యూసేజ్ కి, ఇంటెంట్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ అంటే అమ్ముకోవడానికి. Yeah. Oh, okay. This is the one. This paragraph. Yeah. Jesus Christ. Cocaine related and Trump puts this guy in charge of Bureau of Prisons. And he pleaded guilty too. So which means that he agreed to it. It's not even like he did not plead guilty and then somehow there is mistakenly sentenced. అలాంటిది ఏం కాదు. Oh my God. 60 month sentence. 60 months అయితే 60 month sentence and 12,500. 5 years, my God. 5 years. He was అంటే 5 years అంటే మన ఇండియా రూల్స్ ప్రకారంగా అయితే 2 years కంటే ఎక్కువ జైలు సెంటెన్స్ కనుక పడితే యు ఆర్ నాట్ ఫిట్ టు బి కంటెస్ట్ ఎనీ ఎలక్షన్స్ ఆర్ ఫిట్ టు బి ఇన్ ఎనీ గవర్నమెంట్ పొజిషన్. సో ఇన్ 5 years పార్డన్ సిస్టమ్ ఉంది కదా మనకు కూడా. ఏదండి పార్డన్ సిస్టమ్ ఉంది, అంటే ఉంది, కానీ పార్డన్ సిస్టమ్ ప్రెసిడెంట్ చేయాలి, అది ప్రెసిడెంట్ చేయాలి. పార్డన్ సిస్టమ్ అనేది మీకు శిక్ష తగ్గించడానికే తప్ప మీరు రీఎలెక్ట్ అవడానికి లేదు. గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ లో రీఎలెక్ట్ అవడానికి పార్లమెంట్ సిస్టమ్ పనిచేయదు. సో ఇప్పుడు మోహన్ గారు హత్య చేశారు, నేను క్షమాపేక్ష ఇవ్వచ్చు, కానీ మోహన్ గారు మళ్ళీ అసెంబ్లీకో పార్లమెంట్ కో పోటీ చేయడానికి లేదు. అంటే ఇక్కడ దారుణం ఏంటంటే ట్రంప్ గారు ఆయన డ్రగ్స్ సప్లై చేస్తున్నాడు. మామూలుగా అంటే ద రియల్ ట్రంప్, ద ఫేక్ ట్రంప్ చూసుకుంటే, రియల్ ట్రంప్ ఏం చేస్తాడు, అరే యు ఆర్ ఏ మెక్సికన్, యు కేమ్ ఇన్ టు దిస్ కంట్రీ ఇల్లీగల్లీ, ఐ విల్ త్రో యూ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ అని బేడీలేసి ఏ సౌత్ అమెరికన్ కంట్రీస్ లో పంపించాలి మామూలుగా. కాకపోతే ఇప్పుడు ఫేక్ ట్రంప్ ఏం చేశాడు, లేదు ఈయన చేశాడు, కాకపోతే క్షమించి నేను పదవిస్తున్నాను, సో దట్ ఇంకోసారి అంటే డబ్బుల కోసం ఇంకొక గుర్తుపడ్డామో అనే టైప్ లో ఉంది. మీకు తెలుసా, మీరు గుడ్లు కొంటే మీకు డబ్బులు వెనక్కి ఇస్తున్నారని? గుడ్లు కొంటే డబ్బులు ఇస్తున్నారు. Grocery prices are down, everything. Remember eggs, we weren't going to buy another egg for the next 20 years. They were so expensive, right? Remember? You guys all hit me about eggs. Eggs have come down 400%. Everybody has eggs now. They're having eggs for breakfast again. But if you eggs are down 400%. So అంటే మీరు స్టోర్కి వెళ్ళి కాస్కోకి వెళ్ళి ఎగ్స్ కొంటే మీరు $1 ఇస్తే $4 ఒక గుడ్డు. వెయిట్ ఎ మినిట్, ఐ డోంట్ నో హౌ దట్ వర్క్స్. 400% డౌన్. రూపాయికి $4 వెనక్కి రావాలి. అంతే కదా, $10 చేశాడు. ఇప్పుడు జనవరిలో $10 చేస్తే ఇప్పుడు -$3 చేయాలి. Oh my God. అంటే 400% అసలు నంబర్లు నోటుకు వచ్చిన నంబర్లు అన్ని మాట్లాడుకుంటుంటే అంటే సో అది ఆల్ ద బెస్ట్ పీపుల్ అండి. మీరు ఆ బనానా వీడియో పెట్టలేదు, దానికంటే దాన్ని వేరే అనుకున్నారు. ఓకే బనానా వీడియో. సో ఆల్ ద బెస్ట్ పీపుల్, సేమ్ టాపిక్ లో ఉన్నాము. ఇంకా హవర్డ్ నట్లిక్, యాక్చువల్ గా అతని పేరు వచ్చేసి పీపుల్ సే హి ఇస్ ట్రంప్ నట్లిక్ అని. Okay, sorry, that's too low. Glad that you are agreeing that he has the belt. I'm saying he has some talent. సో ఇందాక నేను మా యార్డ్ లో బనానా ట్రీస్ ఎందుకు పెట్టానని చెప్తున్నాను. బనానా బేసికల్ గా చుట్టానికి బాగుంటాయి, అది గివ్స్ యూ ట్రాపికల్ ఫీల్.
చిన్నప్పుడు పెట్టుకునే వాళ్ళం బనానా ట్రీస్. అది ఆ సరదాగా పెట్టుకోవడం తప్పించి అయ్యో గెలవ కాసేస్తే తినేద్దామని మాత్రం కాదు. ఏమన్నా మరీ సదర్న్ ఫ్లారిడాలో ఉంటే ఏమన్నా మీకు బనానాలు కాస్తాయేమో కానీ అమెరికాలో బనానాలు పెరగవు. దీన్ని ఆల్ ద బెస్ట్ పీపుల్ హవర్డ్ నట్లిక్ కామర్స్ సెక్రటరీ టారిఫ్స్ కి లింక్ చేసి ఇది కంగ్రెషనల్ హీరింగ్ లో కామెంట్. What's the tariff on bananas? Americans, by the way, love bananas. We buy billions of them a year. I love bananas. What's the tariff on bananas? The tariff on bananas would be representative of the countries that produce them. And what's that tariff? Generally 10%. Correct, 10%. Walmart has already increased the cost of bananas by 8%. But as countries do deals with us, that will go to zero. As countries do deals with us, that will go to zero. But the cost is on the American consumer now and on the businesses with the confusion now. Mr. Secretary, I believe you know better. I believe you recognize that a trade deficit is not something to fear. I believe you know that predictability, stability is essential for businesses. I wish you would show that truth to this administration. And I yield back. Time of the gentlelady has expired. Would you mind, Mr. Chairman, if I make one quick comment to the end? Would that be okay? I'm sorry? Would you mind if I make one quick comment to the representative? There's no uncertainty if you build in America and you produce your product in America, there will be no tariff. We can't So the produce bananas concept in of America. building in America and paying no tariff We cannot- is very, very clear. We cannot Fighting for build imports bananas is in not the America. Time of the gentlelady has expired. We cannot build bananas in America. I mean, he walked right into it. Oh my God. అంటే మీరు ఇంకొకటి చూసారా లేదా మీరు అక్కడ ఆయన దాని ముందల హానరబుల్ అని చెప్పి రాశారు ఆయన నేమ్ ప్లేట్ లో. అంటే ఐ వాస్ అంటే అపాల్ బికాస్ అంటే ఇండియాలో నేను ఈ హానరబుల్ ఇవి ఇండియాలో వినేవాడిని సార్, ఈ ఇండియాలో వినేవాడిని. ఇక్కడ ఎక్కువ మటుకు యూ అడ్రస్ ఎ పర్సన్ బై హిస్ ఫస్ట్ నేమ్ ఆర్ లాస్ట్ నేమ్. అంటే ఇప్పుడు ఆ లేడీ దగ్గర సార్ ఆ ప్రోటోకాల్ వచ్చేసి ఇది సెక్రటరీస్ కి వాడతారు. ఇప్పుడు సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ కి ఇలాంటి వాళ్ళకి మాత్రమే వాడతారు. మేబీ సీనియర్ అఫీషియల్స్ అందరికి వాడతారేమో గుర్తులేదు కానీ బట్ డెఫినెట్ గా సెక్రటరీస్ వాడతారు బికాస్ హీస్ అ సెక్రటరీ అందుకని ఆనరబుల్ అని పెట్టారు. లేకపోతే అంబాసిడర్స్ పెట్టారు ఒకసారి చూడాలి బట్ డెఫినెట్ గా సెక్రటరీస్ పెడతారు. Okay. I didn't knew that. Glad that you clarified it. Like my thought was like, how can you say I am Mr. You don't have to confirm that. Right? Yeah. So, yeah, if you perform your duties honorably, you will be honored automatically. If you're not doing your job properly, then you will not be honored the way you're supposed to. I'm only here for the party. Trust me, we just getting started. The sound